Là donc à droite, vous pouvez voir l'île de Saint-Georges ou l'île seulement de Moine dans le monastère qui se trouve juste derrière l'église. L'église c'est une œuvre de Palladio en style Renaissance où il y a des tableaux de Tintoretto et Carpaccio. On your right hand side you can see now the Good morning, everyone. This is Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Today is 18th of March 2023 at about 11:45. We are now in Venice, one of the city in Italy, in the northern Italy. And we're doing a boat cruise. This is the only city in Italy. La iglesia è una opera del Palladio in stile rinascimentale dove ha il Tintoretto di Carpaccio. Una Nacht rechts sehen wir die Inseln San Giorgio vor dem Markusplatz, wo leben Mönche in die Kloster, da steht hinter die I think we can make the Lagos Island in Yoruba land to actually be like this if we are serious to get our Yoruba land. Mentre sulla sinistra vediamo ora i giardini pubblici costruiti per ordine di Napoleone nel XVIII secolo, dove vi ha sede la Biennale di Venezia durante la stagione estiva e esposizione di arte contemporanea. Their mode of transportation is boat. It's cruise on Alleguana.